Omugarukosya erizoba abebembezi b'ekibina ky'orubazoro habura government ekya National Unity Platform NUP basaba government ngwerekure abasibe babo abanupu ngwakuba mwizurano gwiziro mbihome bya Uganda. Abantu bano okusookera ddala batebwe awatalika kwa kulizo kubanga ebisango bino bijweteke n'obujulizi bwe munoonya myaka eno obujulizi bwonoonya tebuliyo abantu mbate kuba tebalina musango bwembakale emisango temwagala gidropinga mubate kukakaluka kooti. Omugambirizi wa polisi omwihanga lya Uganda Fred Enanga yagambira abanyayuganda abarimu barabyamu amahurire mabi aga IGP Ochora ngwe bari akukora byona bifire amawulire amalala agasiga enziro basobole okwerungiya n'okulaba nti oba basikiriza abo bekikwatako. Kandi bo abanyishenjero bargayo no kwereka obutashemerwa bwabo abo kucererwa kwendanga muntu mu Uganda. Ekizibu gavumenti yemu newenjogera nawe sawa zino nogenda ku Buganda Road bakyafulumya ID nze abaana bange babiri babadde ID omwezi tegunnawera eyange gye nnyina national ID eno gyolaba eggwako 2029 nagandi Omugarukosya Metwe yitu Agarikwostya yekiriza mbase kubaninga kuletera ombujire ndi Evas Akankwasa erizoba ebigezo eby'abaana ba senior ya kane bakozere mwaka gw'2023 byabasa kwa nibishohozwa ombutongore kandi bichweka 95 nakatonyeza mwenda harigana no bashire kandi nibija kubana babasa kweyongerayo omishomo yabo. Reka turebe okubyabasa kubana bigenda mu yangalyo ya Uganda. Ekitongole ky'okureberera ebigezo omuyangiri ya Uganda kya Uganda National Examination Board UNEB erizoba kyabasa kwa nikishoza ebigezo by'ekyakana by'omwaka 2023 ojuke ebi nibyoreka ngu abaana bizire mu idari yo kubanza bawese kwa beyongera wajejansana nabo abo mwaka 2022 hamwe no mubaro gw'abagwire gwasekwa no gushuma. Ekintu kimanyisa ngu ahabeji emitwaro 32,939 nubwo buceka cyane na butano butanyaguruka mwenda arigana nubo basekwana bahika kandi bakikirizwa kuzo mu rengo rukusinga aharoba ebaro. Ebintu bagaraka mbyoreka ngo abeji bakwingana emitwaro mukaga 10,992 nubwo butanyaguruka 17 no buceka mwenda aharigana ahari yawe emitwaro 3,10,905 bashitamire basekwana biziro mu idari yo kubanza kabantu kandi aba ntibeyongera no buceka 13 butanyaguruka butano aharigana abari emitwara na mukaga kakaga nkaga na mushanju abasekwana bahikomwa ko guhwire mu 2023 emitwara 3 na mukaga 2029 ahabeja babasekwana bashitamire bigezebi abamitwara 18 binanshanju no mwe ngo buceka na mwenda no butanyaguruka butano bayibari abasigazi kandi abici bayibari emitwara 18 1398 nubwo butanyaguruka 50 no buceka butano aharigana ahari yabo emitwara 3 na mukaga 10,905 bashitamire bigezo emitwara 2,932 bayibari abasigazi abasekwana bija kurebeka bigezo hamwe n'emitwaro 18,203 bari abici abasekwana bashitamire bigezo. I would now like to take this opportunity to invite the chairperson, UNEB, together with the executive secretary to come and hand over the results to Mama. May I kindly also request the person with the materials to please hand them over. Please bring them forward. You're welcome, chairperson and executive secretary. You can do that. Please, education. Orukuro rukiko orw'ekitongore ekya Uganda Examinations Board UNEB Owekinsa Celestine Obua
asakwa nahamya kugira ngu obwo hati n'abeegi bonka bashitamire ebigezo bakeyongera wajajanisa 2022 ari kugira ngu nikirungi aha by'obwo bwegese bw'ihanga eri throughout the country. In this examination, we note an increase in the candidature and appreciate that more girls than boys completed this cycle. This is beginning to account for the fact that in recent years, UNEB has been registering significantly more girls than boys at PLA. We note the continuous reduction in absenteeism. We also note the improvement in the overall result with a higher number of candidates who said being able to proceed to the next level. Of significance is the improvement in biology. The board, the Ministry of Education and Sports, and the Biology Teachers Association had engagements during which the root cause of the poor performance in the subject were discussed. Hopefully, the improvement we are observing is a product of these engagements. This is the last examination administered under the old curriculum. From 2024 October-November examination, the UCE will be administered in accordance with the new lower secondary curriculum. In the past, candidates who would not have made it in an examination such as this one will repeat the examination in the following examination season. This will not be possible this time, as examination format and other conditions will be drastically different. we omuhandiki mukuru w'ekitongore eki ow'ekitinisa Dan Odong yabasa kuba nayanjurira minisita w'ebyobwegyesa hamwe n'emizaano Janet Katamu 7 okwa abaana bakozire omu butongore. In table 1, we note in table 1, Mama, that absenteeism, as the chairperson has observed, has been steadily decreasing, except for 2022 when there was a slight increase, but has now come down quite well. A total of 809 special needs education candidates made up of 368 males and 441 females registered for the 2023 UCE examination, compared to 721 in 2022. This is an increase of 12.2% over the last year. These consisted of various groups: the blind, the low vision, the deaf, the dyslexics, physically handicapped, and then others that did not require specific interventions except to be given extra time. Most of these sat, only 12, that is 1.5% of the candidates, did not appear for the examination. The board, as usual, made adequate arrangements for these candidates that included modification of their question papers, provision of questions written in Braille from a Braille form, providing support personnel for the handicapped and the dyslexics, and sign language interpreters for the deaf. The candidates with low vision were given question papers with enlarged print to be able to enable them to read more easily. And all special needs education candidates were allowed an extra 45 minutes in each paper. Performance of these candidates is reported in Table 6, which will be found on page 5 later on. Mama, allow me to compare the general candidates' performance for 2023 and 2022 examinations. Table 2 gives the performance in terms of divisional passes, division, or sometimes called grades. Division 1
2023, we note that 64,782 candidates, or 17.9% of the candidates that sat, were able to pass in first grade or first division. This is compared to 46,600. We Minister w'ebyobwegyese hamwe n'ebyemizano Janet Kataha Museveni omu bigambo bye yagira ngu abeja barashitamira ebigezo by'icakana ab'omwaka ogu nibaza kuba bakora ebigezo ebirigiro mu ngenderwaho ensi yabasekwa nekorwa ari kugira ngu n'ekintu kirungi munonga kandi niko kuhamya ngu akabatandika omwuga gwo gukora aha ngenderwaho ensi ebyobwegyese y'orurengo rwa siniya mukaaga nkonka bakabaseka nibakwata mu buleki kake ngo amaani bagateeka aha byobwegyese ebyo kibina ekyakana. Very clear that the 2024 Uganda Certificate of Education examination will be based on the new lower secondary competence-based curriculum. Learners who are repeating UCE under the old lower secondary curriculum shall not be subjected to the assessment and examination processes of the revised lower secondary curriculum, and the UCE certificates shall clearly show this distinction. Those who will repeat, when they go through, they will still hold the certificate for UCE 2023, not 2024, even when they repeat in 2024, because the curriculum is different, and we don't want to disadvantage the 2023 candidates who will resit their examination. I'm also grateful to hear from the UNEB chairman that the board has embarked on stakeholder engagements. The revised lower secondary curriculum introduced a fundamental shift in methods of teaching and learning. So, creating awareness and getting the buy-in from all the persons whose involvement and participation is critical in its implementation is essential. This brings me to addressing the issue that has been asked, how far the ministry has gone with reviewing A-level curriculum. Indeed, the ministry commenced the process of reviewing the A-level curriculum. However, we later decided to slow down the pace and instead focus our attention, efforts, and resources on consolidating the implementation of the revised lower secondary curriculum. Our GNTV Agarikwostya, Atkunda Matthias. Abebembezi abekibiina ky'orubaiziro habura gavumenti ekya National Unity Platform bebembirwe Joel Senyonyi barage babasakwa nibatayayire ebihome ebitari bimwe na bimwe mu ihanga rya Uganda okwongera kumanya embeera y'abasibe abakuba bari omu mwanya ogwe okuba ari okutwazibwa nangwa n'okuba ari okubeeraho bashanga ngu ebihome bingi byijurine abasibe bingi nukwo kushaba gavumenti erigeyo nangwa na kooti na n'abebyoburamuzi barebeke ngu barekurabamu abasibe okushira mnonga ababahagizi babo abakwatire enshunga zitakurebuka n'ingezi yajangwe zitine muhoho nko kushaba ngo barekurwa ngo hakiri ekyo nkije kuba nkiyamba aha kucendeza mu ijurano oguryombe pireka tubirebe tuze wano eruzira okulaba ku bannaffe ababadde mu komera emyaka n'ebisiibo era oluvano tugendako n'awalala n'ekitaliya twasazeewo kikola nga official leader of the opposition wamu fenna nga ababaka aba opposition kubanga ensonga ene tukwatako bannaffe bano bakwatibwa lwakuwagira nkyukakyuka lwabutawagira gavumenti eno azifu ogwo musango guli awo ne babateekako agasangosango agajweteke musimanya bano balina emundu bano balina ebyambalo by'amagye bano simanya trizoni n'ebirala ebintuntu ebitaliimu makulu. Obuzibu we buli nti abantu bano babasibye myaka 3 myaka 4 emisango gyabwe tegitandikanga gavumenti egamba bakyanoonya state bakyanoonya obujulizi kibonoonya emyaka 3 emyaka 4 tulina abantu muno baleka zi family zaabwe abasajja abamu baleka bambe abakyala baabwe nga bali mbuto abaana baweze emyaka 3 talabanga kutaata nosanga abawala abatonga Olivia Lutaya ayina abaana abato babiri kati bakuze tebalaba ku maama waabwe lwagasango gano agatategeerekeka. Fe tugamba
ng'abakulembeze mu ggwanga lino. Abantu bano okusookera ddala bateebwe awatali kakwakulizo kubanga ebisangusango bino bijweteke n'obujulizi bwe munoonya myaka eno obujulizi bw'onoonya tebuliiyo. Abantu mbate kuba tebalina musango. Bwe mba kale emisango temwagala gidropinga mubate ku kakalu ka kooti bail kubanga bomba mukyanoonyereza mwetaaga emyaka oba 10 okunoonya obujulizi bwe muli emu bufumbafumbo bamutya. Kale abantu mbate ku kakalu ka kooti weebali tebalina gye bagenda kulaga Banubian li n'abalala babataka kakalu ka kooti tebaddukanga gwanga weebali era kooti weebaagalira bagendayo naye okubanga era state ya losing interest mu bintu bino kubanga balabanga nabo bibalabisa. So kati tugamba abantu bano mubate bali ku bail hearing yaabwe court martial nevayo negamba nti bazadde bamwe bamulese okubeeyimirira mbu tebawera tebali substantial. Kikyotegeeza omuzadde w'omuntu tawera kugamba nti amweyimirire ku kakalu ka kooti kikyobotegeeza okubeeyimirira. Kooti negamba nti abo bemulese tebasaanidde bawewuka. Omuntu eyakeera n'azaala omwana we kati omuzadde awewuka tasobola mweyimirira. Kati twagambye ku Monday nga bajja ku kooti tugendayo ng'ababaka tweyimirira abantu bano nezi ID zaffe n'empapula amabaluwa okuva mu ba LC tugende tubeeyimirire tulabe kooti era bwegamba nti naffe tetusaanidde tubuuze omuntu asaanidde yaani kuba omuzadde w'omuntu ogambye tasaanidde. Kakati naffe abakulembeze katujje tulabe naye nga tugamba abantu bano bateebwe kubanga emyaka ena mukyanoonya obujulizi tebuliiyo. Ekkomera lino lyazimbibwa okuteekebwamu abakyala 2. Mulimu abakyala abawera 8, mulimu n'abaana 13 kubanga abakyala bano abamu bakyayonsa. Kati daba omujjuzo oguli awo n'abaana gubatwaliddemu bajja kwesiiga endwadde bakole ki byonna kubanga omujjuzo muyitirivu awo. Bannange tubeere fair tubeere serious ku nsonga zino. Wano mu apa y'abakyala mulimu abakyala abakaramojja 86. Habwa GNTV Agarikwostya ndi Clinton nahabwe. Ekitongole ekiri kumanywa kya America Tours Corporation kyarugireyo kyabasa kuba nekiheereza obuhwezi ishomero erya Ihandro Vocational Secondary School aho kugira ngo base kuba nibatunga za karimagezi kandi nibajya karimagezi ezi niziza kuba niziyamba abeegi okurenga bayetungura omu by'emishono gukanda nangwa n'okubayambaho obutakoresa engaro zonka konka nabo kurenga bazaha mutindo omu kumanya enkozesa ya karimagezi etari emwe n'emwe. Ekitongole ky'empabwezi omu Uganda ekikumanka kya American Tower Corporation obwakiji kyasekwa nikiheerezayo kompyuta 20 eziriho omutimbagano aishomero rya Ihandro Vocational Secondary School erikushangwa omu bukonzo ya Burengerwa Izooba mu district ya Kasese. Kompyuta ezi nizo kuyamba abeegi kubasa kuba nibatumbura eby'obuhangu na munonga aha nshomensya eiziro mu mashomero gaabo. Arikugamba mukoro gw'okuheerezayo kompyuta ezi orikumanya nk'orukuru ekitongole kya American Tower Corporation mu Uganda Dorothy Kabagambe yagira ngo obuhwezi obu n'okureetera abaana babasa kuba nibongyera omutindo mu by'obwegyese byabo. We're very excited about the digital community that we've handed over to this community because it is our role as an infrastructure provider to ensure that we support the digital skilling of Uganda's youth and Uganda's population. The digital community consists of about 20 computers and we equip it fully. It also comes with a teacher and what we're offering is a certificate in computer science. This certificate in computer science is open to children, adults, and everybody that can access this area. Wabireho Minisita w'ebyokwerinda omwihanga lya Uganda Dr. Crispus Kiyonga yashaba abeegi okubasa kuba nibakozesa kompyuta ezi omuringo omurungi kandi bakabasa kuba nibajumburiraho n'emigasho yayo ebindiijo na bwanyuma babase kuba nibahangurira omu ishomero ryabo. Just like you have your classrooms here, and they have provided you a teacher who will be teaching you. So today is just the beginning of the journey. Even the one who has never touched a computer, in a short time you are going to be an expert.
nashaba ekitongore ekya American Tower Corporation kubasa kwantu bareba kuba kubasa kugumza mbaru kubasa kwantu bashagika abana bandi umashomera gandi na mnongo mpini bya hansi. A computer part may get spoiled, will need replacement. So although it's clear the teacher, the supervisor will be on your budget, we want to be assured that all other associated maintenance costs will also be picked. We ishinteko wentebe ya katano ahabwa district ya Kasese Elfaz Muhindi yasakwa nagirango abeja bamwe tubaratunjiraho umugisha gukwasa kwa makosa teknolojia ya internet na mnongo kuri amashomera gombyaro nagirango bwa hateki kiza kuyamba kubasa kwa baretera abana barwo mu idarabazo murindi. To us as the leaders of Kasese, we really appreciate this cooperation for what they've done. Our learners have not been accessing computers. They are those who are seeing those computers for the first time. But this will go a long way to digitalize, to ensure that this community is able to access the whole world. And in so doing, our learners, in this new era where we have a new curriculum, where we want to see people getting skills, we are sure by the time they complete second education, they will have attained skills in computer. They will have attained the opportunity to be able to access information using computer. For their teachers, they will also get the opportunity to be able to do research. Bamwe abeji abatase kwantu gambanaho basima ekitongore cha American Tower Corporation abwo bushaji cyobu kandi bajyangu baza kurebekangu babikozesa omugasho gwabyo oguhirwe. We are going to utilize this laboratory in research work since the country of Uganda is running technologically. We are so grateful to the mobilizers that have loaded for us the computer lab. I thank the ATC Uganda who has done a great work in our school with the help of Dr. Crispas Kionga. In fact, our school research was very low, especially to the learners who want to make research on the internet, and that was leading to poor performance. Wajen TV Agarikwostya, Kure Robert, Omrika says. Ndi tutagumzamo abanyeshengero bargayo bayoreko butashemererwa aho kucererwa kwendangamuntu z'abanya-Uganda batwirene bazishera nazo zubuzere bagira ngo nabo abarjere bakabasa kubana bahandikisa busendangamuntu zabe zarjere zikawaho ngo nabo bategerizo bwire buringwa nuko kushaba government ebase kugira iki yakoraho ngo ko abanya-Uganda binji baryo baferwe migisha ibagubirene betwara erkwetenga koreka endangamuntu zabo katubirebe. Ekizibu kyetulina ku national ID nga parliament ne bannayuganda basinga obungi kye bayina. Gavumenti mu supplement etwagiwa biliyoni 3 okugula ebyuma okutwala abantu okubasomesa bwe bagenda okukola identity card empya zo gavumenti zetugamba ndi zirimu ebyokwerinda bingi okusinga ku zino. Ekizibu gavumenti yemu niwe njogera nawe sawa zino nogenda ku Buganda Road bakyafulumya ID nze abaana bange babiri babawadde ID omwezi tegunnawera eyange gye nnyina national ID eno gyolaba eggwako 2029 kati batubuuza nti bannaffe ID ezitaggwako ate nazo mugenda kuzikyusa ate mugenda kukyusa lwaki ate mukyafulumya ne ID empya mu kusooka twalina obuzibu bw'okusasuza abantu kati minza tugaye nti abalina ID temugenda kusasula nti okujjako abaana abaagala ozifuna mu bwangu bwe bajja okusasula. Tulinayo okulonda okugenda okukozesa ID zino abantu zebawaayo okubalabirako. Ebbanga gavumenti luli yatwala lya myaka 2 okusobola okukola ID zetulina kati okubona tukukyaweza myaka 2 so kutya kwa maanyi nti omulimu gavumenti gwe yeetumye ogw'okugyawo identity card ezibadde zikola mu ky'okwongerako obwongeza abantu abalala gwabeka gugiyinze era tugisuubira kusanga bizibu byokka ne twebuuza n'okwebuuza bwembeera ndi munnayuganda nga nyina ID eraga ndi munnayuganda bw'oŋŋamba nti eweddeko ekiseera ekyo mba sikyali munnayuganda mba nfuuse eki
tebasobola kubiddamu naye naffe katubateddeko buteezi maaso kulaba kinaddirira. The questions that are in Parliament today, first, we passed a supplementary budget of 300 billion shilling to facilitate what they have called mass enrollment and renewal of identity card. In this exercise, they claim they are going to renew 15 million IDs and then issue about 17 new ones. I have an ID that is expiring 2029. That's why I asked the government to tell me, are all the IDs going to expire and why are they expiring? Can my citizenship expire? But two, the same government is, even as I speak to you today, they are still issuing new IDs. I have two sons who have just gotten their ID from Muganda Road. Just last month they got IDs, which means the ID should expire in 2034. But they are going to embark on an exercise that is going to render all these IDs useless. So we are asking them, first of all, do you have time to do it? Second, why are you doing it? We are, I think, the only country that wants to keep renewing IDs. The other day, they issued us with the passports and then said we are now going to digital ones. These ones have expired. And we had to spend money, almost $500,000 to go. And so here it's total confusion. And I am not sure that at their speed, because the last time they issued these IDs took them 2 years, whether at their speed they will be able to issue IDs that will be used for the next general elections. Well, Kakari, we have timelines and we have concerns about timelines within which an expiry of the national ID takes place, and then within which when somebody is going to have another national ID. And if at all it is long time between the expiry and the acquisition of another national ID, it is going to create a lot of problems in travel, in legal transaction, and in everything that requires a national ID. So we are cautioning the minister to be cautious about the time for procurement, the time for appropriation, the time for start of the process. We wouldn't like to have a midway trouble when machines break down, when people cannot be paid, go on strike, and all those roadblocks that can impede the smooth running of the process. So we want the minister to be ready so that we don't get legal problems and transaction bottlenecks. Yes. Kati chetugamba nti ekyokujjawo ensimbi si kibi okujjako ezaaliniwo tulaba nti no kituufu kuba abantu abasinga era obungi wano n'okufuna obufunyi ssente ez'okurinewinga national ID kibakaluubiriza, naye ekisinza obukulu kwe kubeera nti tugenda kutuuka ekiseera nga national ID eweddeko eri expired, tubeere n'ekiseera ng'oteeka okubeera ne national ID empya. Kakati bwe tunaabeera n'ebbanga eddene wakati wa national ID eweddeko n'empya dirwa onoogifuna, ojja kufuna obuzibu singa onooba weetaaga okutravalinga, weetaaga oba oli okufuna visa, weetaaga okuggulawo akawunti, weetaaga okutunda ettaka oba transactions zonna ezeetaaga national ID. Mu kiseera ekyo bw'onooba nga togirina ojja kufuna obuzibu. Kati nno nga kyetaaga minisita okubeera ready ne gavumenti yonna okubeera ready okulaba nga expiry ya national ID tetwala budde bungi muntu wanaafunira national ID empya, kubanga bwatunabeera nga ziri expired nga tetulina national ID empya, abantu bajja kuba tebasobola kutambula, abantu bajja kuba nga tebasobola ku processinga passports zaabwe, abantu bajja kuba nga tebasobola ku transactinga ettaka, tebajja kuba nga tebasobola kugulawo accounts mu bank n'ebintu eby'engeri eyo. Kale no twagala babeere serious, babeere swift, babeere nga basobola okukola emirimu gino mu bwabwe. Yes. Ekyomukusa omubi tetusobodde kufuna response okuva wa minisita, naye singa kinaaba kyetaagisa omuntu okubeera nga awaayo national ID enkadde babawe empya, abantu bangi nnyo bagenda kuviiramu awo. Kale ensonga eyo njogedde naye nkirabye nti ne Kampala wano bwe kiri
ojja kusanga abantu eruwuuka era omubaka w'eruwuuka omuwulire n'abalala batakyogeddeko bangi betwogeredde ng'abantu baabwe bambi beewola naye nga beewolera ku national ID nga ke kakalu kawaddeyo kati oyo ajja kubeera nga tasobola kufuna national ID mpya era process ejja kumuleka aye bw'anaabeera nga essente ze yeewola tasobodde kuzisasula tajja kufuna national ID kati no kitegeeza nti gavumenti eteeka okuteekawo measures egambe bannaffe mmwe abawola abantu ssente ani abalagira okutwala national ID zaabwe bajja kufiirwa era tujja kuba torch mu gundi zaabwe mu licenses zaabwe oba balina n'obuyinza okuwola abantu ssente nga akakalu national ID kyekyokka kali nno n'olwekyo waliwo abagenda okufiirwa oba abantu abatagenda kufuna national ID mpya olw'okubeera nti national ID zaabwe baazibawa olw'okubeera nga tebasobodde kusasula mabanja. Ensonga ya ndagamuntu si ya bannawakisoboka oba si yaffe ba MPs yokka. Eno ensonga ya bannayuganda bonna. Ne minisita ebintu ebimu bye twamusaba tasobodde kubyanukula era kye lwaki olaba nti paaliyamenti emusabye ate era n'olwenkyakomewo abeeko kyategeeza eggwanga. N'ekyo ekiseera ng'eggwanga lino tube nga tulowooza ku nsonga ey'okubanga ddala tubeera ne national identity cards nga si za buli myaka 10 nti ogitwala n'oba ng'ogibanga ogiza obujja kye bayita renewal mu lufuutifuuti. Minisita waffe tumusabye afune akadde agende atunuulire ku mawanga ga East Africa omuli Rwanda omuli Kenya ate atambuleko ne busukka East Africa agendeko mu Southern Africa atunulire eggwanga nga South Africa atunulire eggwanga nga Botswana zijja zityaga amawanga agamu ge tumuwadde nga go gasobola okukola national identity cards nga za myaka na myaka nti omuntu waweza emyaka 18 asobola okuba ne national identity card ate nga agikozesa ebintu bingi nga bwatuuka ku airport yeyeteeramu n'ayingira eggwanga lye nga bw'atambula n'agenda ewala ng'akola ebintu bingi. So kyekiseera era tusuubira nti kati national identity cards zibaddamu okufulumya zijja kuba nga teziddamu ate ne batugamba ate mutwale naye mu byonna tutunulidde ensonga nga ate bannayuganda tebagenda basaba ssente kubanga abali mu nsonga ya ndagamuntu ng'ate bo be bateekawo emyaka gino 10 twongedde tumusabe nti nsebo ng'oleeta ensonga ya national identity card ate otugamba otya nti obiriko ng'ate tumanyi bulungi nti ate nga era tugambye nti finance tenamuwa ssente ebintu ng'ebyo ngaffe otubadde wano nga twogera ku nsonga z'enguudo ne batugamba local governments zonna tebaziwadde ssente buli kimu kyonna tekirina ssente naye gwe ate ozze wano tugambye oli mu kuteekateeka okubanga national identity cards ozizza obujja nate n'otujjukiza nako nti finance tenakuwa ssente twagadde kabineti ekomewo olw'enkya ng'eterezezza ebintu ebyo era ng'erina ansa ku buli kimu. We've really, as I asked this issue, we've not been very satisfied with all the answers that have been provided by the minister over the matter of renewal of national identity cards in the country. We are grateful that the minister has acknowledged that he still has to give certain responses and he has asked for some time. So we await him tomorrow to see that whatever is needed to be responded to fully, he does it. But more so, in part of his responses, we don't expect him to continue telling us that we need every 10 years as Ugandans to renew our IDs. We've told him to borrow a leaf, to borrow a leaf from the neighborhoods. We have Rwanda, we have Kenya. Even when you go to South Africa, to Botswana, they don't renew national IDs. As long as someone makes 18 years, one is able to have a constant and a continuous ID. We expect that. But to make matters worse, we are worried a little. If you tell us you've already commenced on the renewal process and you have 300 billion in place, but you tell us the money is still in process, you are waiting for finance to release the funds, that one worries so much Ugandans. And continuously they have told us that money is not there. Even local governments did get money for handling roads and the like. So we are a little worried, but we await his responses upon the different questions we've put before him concerning the mass renewal of national IDs. Even the fact that some people have just got their cards, they have just registered, other cards expire in 2030. Is that person also expected to renew his or ID? Habwa GNTV Agarikwostya ni Clinton nahabwe. Ora mnonga Clinton agongoto batwinira mu abaziyo gobita ntaka gahendire kangaruke nkwijusye byabiri mu meto ya Agarikwostya.
Omugarukosya eriizooba abebembezi b'ekibiina eky'orubazo ruhabura gavumenti ekya National Unity Platform NUP basaba gavumenti ngwerekure abasibe baabo aba NUP ngwakuba omwizurano gwizwire omu bihome bya Uganda. Abantu bano okusookera ddala bateebwe awatali kakwakulizo kubanga ebisangusango bino bijweteke n'obujulizi bwe munoonya myaka eno obujulizi bw'onoonya tebuliiyo. Abantu mbate kuba tebalina musango. Bwe mbakale emisango temwagala gidropinga mubate kukakaluka kooti. Omugambirizi wa polisi omwihanga lya Uganda Fred Enanga yagambira abanya-Uganda abarimu mbarabyamu amahurire mabi aga IGP Ochora ngwe bari akukora byona bifire. Amawulire amalala agasiiga enziro basobole okwerungiya n'okulaba nti oba basikiriza abo bekikwatako. Kandi bo abanyishenjero bargayo no kwereka obutashemerwa bwabo abokukyererwa kwendanga muntu omu Uganda. Ekizibu gavumenti yemu newenjogera nawe sawa zino nogenda ku Buganda Road bakyafulumya ID nze abaana bange babiri babawadde ID omwezi tegunnawera. Eyange gye nnyina national ID eno gyolaba eggwako 2029. Nagandi Omugarukosya. Wabere kutegeza Omugarukosya kwihoro kubanza mpaka rwakatano shahibiri ntubantu kuretera byone biri kugenda misho kwe no muyanga ya Uganda kandi wabanonde biri kuchiraho ningo garuka kuri amakuru gitu rebeka ngo wazamkoto yitu ya Karimagezi no basakuza YouTube GNTV Uganda ninga Facebook na programs ezindi noje kwa no shangaho nandi Evas Akankwasa evening special yerwa ne kurataho na Bishop Dr. Silas Tayewa murare kurunji.